të ndërtohet fillimisht, pastaj edhe të hapet universiteti që kësaj radhe ka emrin Nëna Terez, për të biseduar më shumë rreth këtij universiteti, rreth investimit që investitori nga India do të bëjnë në Kosovë, Anil Mishra, do të kemi natyrisht edhe mundësinë të informohemi më shumë rreth investimeve që ka bërë në vende të tjera, në shtete të tjera, po ashtu edhe për këtë investim që do të bëhet së shpejti në Kosovë. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion tonë dhe në këtë rast edhe artanisht për këtyesi që do të na ndihmojë pak. She's welcoming you to the studio. Thank you very much. Thanks a lot. Jemi këtu që të flasim për investimin që pritet të bëhet në Kosovë, do të thotë për Universitetin Madre Teresa University. Unë doja dija fillimisht se çfarë bëhet fjalë, dhe çfarë universiteti, çfarë formasa do të ketë ky universitet. She wants to ask you regarding your investment here and about the university. And what she's asking is, what about the university? What a university is in general? Oh, well, I mean, you know, after a lot of research work, I mean, we understand that the education level here has to be uplifted, you know, in this Balkan region. And I mean, first I came here to understand the education system and education process, because we have our educational institutes in India and we have educational institutes in England. So we just wanted to you know, explore what we can do it here. And after coming here, we saw, you know, that the things are very basic, and we want to contribute, you know, where education is concerned. You know, for you could translate it. Yeah, sorry, I'll continue. Yeah. Po fillimisht kam pas si ide, sepse pas shumë investime që kam bërë edhe në Angli dhe në vende tjera, njëra prej potencialeve ka qenë në Kosovë. Ky ka personalisht një simpati për Kosovën, mirë generale, dhe ka pa që në universiteti që do të hapë ky, edhe në metodat të puna dhe mësimi që do të bëhet këtu, ka potencial shumë Kosovë dhe Kosova ka nevojë për atë. Continue. The most important thing is, like, you know, I mean, what we understand, you know, to uplift any economy, you know, we have the basic needs like food, house and clothes, and after that there are two important things, that is education and health. Now, education has to be taken care, right? And we have big scope here because we have to, there is no technical education here, there is no computer education here, there is no medical education here. So we really want to contribute ourselves to the country of Kosovo. Okay. Po fillimisht, ekonomia e Kosovë është e duhur dhe ka nevojë për mësime të tilla. Edhe studentët kanë nevojë për një universitet që është më shumë teknik ose mirë me teknologjinë, se sa me lëmi tjera që më mërmenja që janë të ngarkuar në Prishtinë, në Kosovë përgjithësi. Po edhe që t'i kontribuojnë edhe ekonomisë të vendit, është shumë mirë që të kemë njerëz teknik që mësime profesionale. Për ata. Megjithatë, përveç teknologjisë do të përmbajë edhe lëmi të tjera apo drejtime të tjera, ky universitet do të ketë edhe drejtime ta zënë për mjekësi ose diçka tjetër. Except for technology, is it going to have any other classes, any other degrees except for technology and technician? Well, I mean, we are concentrating more in technology and medical science here, because the whole Balkan region is untouched with that education. This is what I have surveyed and I understand. We will be having different other education, you know, like management and other stuff, but then we are concentrating more in technology, IT and medical science. Po, do me thonë, përveç teknologjisë, është edhe në shkenca medikale, do me thonë që mirë kryesisht me pajisje me gjithat laboratorit të tjera të sektorit të shëndetësisë. Po kemi pas edhe klasë tjera që në menaxhmentit dhe tjera, po më shumë fokusuar në drejtimin e teknologjisë dhe anës profesionale. Mirë, megjithatë i kanë menduar ndoshta që tani, edhe pse ende nuk ka filluar të ndërtohet ky universitet, për punën e profesorëve ligjëruesve do të jenë të huaj apo do të jenë të përfshirë edhe kosovar apo shqiptar në përgjithësi, do të jetë internacionale edhe për studentët, do të kenë të drejtë edhe studentë të tjerë të vinë të regjistrohen në këtë fakultet? She's asking, is the university, do you know the location already?
And the second is the students that are going to study in your university. Are the professors going to be international, generally international professors, or it's going to be a hybrid? Well, I mean, we are still to locate the place because the government, I mean, we plan to do it with the cooperation with the government, and we are already in a process. We are talking to Education Ministry. I had been meeting Education Minister, and he showed a big interest, which was very nice. I mean, I understand this was a nice welcome for us, and he said to help us in every means, and maybe he will locate the land for us also. The question number one. The question number two. Let me answer the question number one first, because it's kryesisht lokacionin vetë se janë të diskutuar me Ministrinë e Arsimit, kanë pas një pritit shumë të mirë për Ministrisë së Arsimit në mënyrë gjenerale për shkak të investimit. Kanë pritur shumë mirë, edhe iniciativat e tyre përkrahet, edhe kështu që janë në negociata për lokacionin, edhe të më thonë do të presim deri atëherë. And you're going to number two. Number two. Of course, we'll be having the international teachers and professors. Professor international. Because I think we have a big panel of teachers and professors who are associated with us, and I think it will be fantastic. Më thonë kanë shumë profesorë që janë në lidhje me universitetin edhe me investitor, edhe do më thonë kanë me qenë shumë të mirë dhe kanë me kontribu shumë për këtë universitet dhe për nxënësit edhe arsimit. Por nuk u përgjigjen të shta edhe për studentët e tjera, do mundën të regjistrohen në këtë fakultet prej vendeve të tjera, prej shteteve të tjera. She's asking is, are other students from other countries are going to be eligible to register in your university? As per the law here, I mean, the international students can also come and study. Now, when I talk about opening a university here, I mean, we plan to open a university here. We are concentrating the whole Balkan region, that it's Montenegro, Albania, and Macedonia and other countries also. But very well, I mean, we will expect and accept the foreign students in the university. Yes. Definitivisht po, edhe ligji në Kosovë edhe përkra nxënësit prej vendeve tjera, po kryesisht edhe universiteti është hap për këtë Ballkanin, domethënë ka pas studentë edhe prej vendeve tjera si Malezi, Shqipëria, Maqedonia, edhe inkurajohet gjithçysh. Mirë, të flasim pak edhe për emrin e universitetit, tashmë është përcaktuar që do të ketë emrin Nëna Terezë. Pse është? She's asking about the name of the university. Why Mother Teresa? Oh, it's very respectable question. I mean, I like it. I mean, I want to answer it in a very different way. We Indians are very emotional people, and Mother Teresa worked lifelong for India. Upliftment of poor over there, and we treat her as a mother, and she's a mother. We had Mahatma Gandhi from our country, and she followed the same, on his path. And I think Mother Teresa is mother of not only India or Kosovo or Albania, she's a mother of the whole world. And this is just a respect we want to give to her and do it for the people of Kosovo. Në më thonë, pse emri Nëna Tereza është për shkak se Nëna Tereza kalon shumë shaja të mira, shumë vepra të mira në Indi. Indianë kanë një respekt të veçantë për Nënën Terezë, edhe po në krahasim me Gandhin që kanë pasur. Domethënë ka shkuar rrugës njëjtë, edhe kalon përshtypje shumë të mira. Kjo është njëra prej arsyeve që për shkak të respektit dhe për shkak se diçka që i lidh Indinë me Kosovën, që le përshtypje shumë të mëdha, për sa edhe kanë vendosur emrin Nëna Terezë. Po. Të flasim pak, është hera parë që vjen Mishra në Kosovë. Si po i duket Kosova dhe pse ndoshta ka vendosur që të investojnë në Kosovë, ka duket diçka atraktive apo ka pat nevojshme? She's asking, this is the first time that you're in Kosovo, yes. And we all want to know
why did you come to Kosovo? Why was it that attractive? What did you like about Kosovo that much that you wanted to invest in? Yeah, I mean, this is, I had been asked this question many times. I understand why this question is here, because many people, they have, a notion, they have an idea that the Balkan region is not really safe for any business, and I think this is why people, they are not coming here. I want to give a message to the whole world through your TV maybe, I mean, whoever is watching, to the viewers, that this is the most safest place, what I have understood. When I was coming here, I too had a lot of apprehensions about this place, how it will be, and because I had been just listening from the people. Kosovo had been managed by UNMIC for a long time. It was behind the wars for a long time, and people, they think that this is not really safe. But I think this is the most safe place in the world. I mean, this is what I understand. I mean, 3 o'clock in the night, I see a woman walking alone in the street, and everything is okay. I mean, this is fantastic. I mean, po fillimisht nuk është e para herë, domethënë më kanë pyetur pyetje shumë, pesi ka marrë për fillimit. Edhe njëra prej senat që e kam kuptu ka qenë se edhe në botën e jashtme, edhe në Angli dhe në Indi, njerëzit kuptojnë që Kosova nuk është edhe e sigurt për investime kryesisht, po edhe për gjëra tjera. Po mu më ka lënë një përshtypje shumë e madhe, për shkak se Kosova është shumë e sigurt. Domethënë çfarë është sigurt, saqë edhe natën, në orët e vona, në ora 3 të mëngjesit, e shet një femër apo një grua duke ecë nëpër qytet edhe pa pikë probleme. Domethënë e lirë, nuk ka asnjë, edhe për mua është Kosova është njëra prej vendeve më të sigurta që di. Okay. I'll answer the second part also, because I mean I couldn't answer why I came here. I mean, see, the Balkan region is the untouched area. I mean, nobody is concentrating here. I mean, I'm talking about the rest of the world, and I really wanted to. This was my personal interest to come here and understand the place, and if we can contribute ourselves and contribute to the people here. And this is fantastic place, let me tell you. And this is our initiative, completely our initiative. Domethënë, Kosova është njëri prej vendeve që nuk është prek, domethënë për investime të huaja, edhe ka qenë inkurajuese për mua, edhe kam një simpati të veçantë për Kosovën që të ndihmoj që të ngritet, sepse qëllimi jonë nuk është vetëm investime, por është edhe ngritja, për ata dhe po hapet universiteti, që të ngriten kuadrat e reja, për që të kontribuojnë vendet dhe rajonin. Mirë, me gjitha të unë besoj që ka pas edhe para se të vinë Kosovë, Anil, ndështë konfuzion se si do të mirëpritet për institucionëve tona, apo se si do të shkojnë ndështë gjithë ky projekt që e ka para parë. A ka qenë vërtet i konfuz në këtë drejtim para se të vinë Kosovë? Ata është pendu nështë atash me qenë se ka pa realitetin se si është në Kosovo. She's asking about the confusion before you came to Kosovo. Any confusions about, are you going to have any problems with the institutions here about opening the university, and in general about your... Oh, well, yes, I mean, many people, they spoke, why you're going there, this is not the place to go, and if I mean, you have a good business you are doing in England and UK or in India, why that place? You know, I must tell you one thing. I mean, people, they have a lot of wrong notions in their mind. This is, okay, when I landed here at Pristina airport and I came out, I felt connected. I felt like, you know, I mean, this place is something like I know for a long time. And, you know, I just fell in love with this place. I don't know what people, they talk about it, but for me, this is the most peaceful place. And this is, people are very nice, very good, very, you know, they are very good host. You know, I mean, I can compare with India. I mean, we Indians are same, the way you are here. Okay. And this is very connected. Okay, po njëra për arsye, shumë njerëz edhe në Londër, edhe në Indi kanë thënë që si biznesmen i suksesshëm në Londër dhe në Angli, pse me investu në Kosovë, domethënë shumë pyetje janë bërë Kosovë. Po fillim kur kam ardhur me njerë si ku më shdryp Kosovë, kom pa një lidhje, domethënë një komfort mirë me Kosovën. Dhe që është duk që është njohë, ndështë edhe... Po, domethënë lidhja, nuk e di dhe është kriju lidhja, edhe ju ka du që i ka njoft
Do më thonë për një kohë gjatë, jo vetëm të spari herë që ka ardhur në Kosovë, edhe Kosova ka një lidhje veçantë me këto, tash i ka kriju, tash edhe din që njerëzit në Kosovë janë shumë ikpritse. Do më thonë, pe krahasën edhe me Indinë, në Indi janë njerëz shumë ikpritse, do më thonë edhe këto, do më thonë njerëzit edhe janë shumë të mirë. Po na premton Mishra që këtë mendim pozitiv ta përcjellët të tjerët kur shkon në Indi ose në vende tjera? She's asking, do you promise that if you go to London or in India, promise to tell everybody that Kosovo is this way and that way, and so they can encourage them to come? Sorry, I love to do that because I think I'll be the ambassador of Kosovo abroad, everywhere, wherever I go. I already planned, you know, this is a very funny, I mean, I had been sitting with few people over here, and first time when I had macchiato here, and this is the best drink, whatever, I mean, you know, in the morning when you wake up, it's coffee, but I think I'm used to a macchiato here. And I said, okay, I'll open one macchiato place in place from where I'm coming, Pune, okay, and I just write it, macchiato from Kosovo. So people, they will know it automatically. But yes, I'll try to talk as much as, yes. Definitivisht që do të jem një ambasador i mirë për Kosovën, kudo që të shkoj. Që më kalon për shtypje këtu, kanë qenë kafet, do të thënë macchiatot. Njëra prej sende që du me bë, do të thënë ku shkoj, du me qenë një lokal me kafe të Kosovës, me macchiato. Do du me janë gjithë damnin macchiato për Kosovës. Ide shumë e mirë. Megjithatë, Anil tha që ka investuar edhe në Angli, në Kanadë, në vende të tjera. Investimet e tij, do thotë, në këto shtete kanë qenë kryesisht në arsim apo ka pas investime të tjera? In general, she's asking about your investment outside of Kosovo, which means London, Canada. What nature are those? Are they only education or other businesses? Oh, mainly we are in education, and the company which I represent from India, they have the colleges in England, they have the education institutes in Pune at the bigger level. Now, I cannot talk on the figure and facts, you know, how much it was invested there, because that is not my job, but then it is, there are, and we are nurturing, I think, more than, I think, 5,000 students every year. In India also, we are into IT, one of our division, that is known as Prism IT Limited, that is engaged totally in information technology. Development, research, and you know, making programs and training. We also have a small unit which is engaged in trading. Usually, mainly we are doing into Canada. So you can say it's a big business house. You know. Okay. Do të thonë, kryesisht kompaninë që reprezenton ky është një kompani që ka investuar në Londër kryesisht në edukim, do të thonë që aty përfshihen diku rreth 5.000 studentë në vit. Ka po edhe në sferë tjera, në biznese tjera. Në Indi, për shembull, ka kompani që janë të IT-s, do të thonë me zhvillimin, me ndërtimin, me trajnimin me ndryshme. Edhe në Kanadë që mirët është një divizion që ka që mirën me trajnime, kryesisht në IT. Do të thonë është një, s'mundet me fol për numra të saktë, sepse për çështje ndryshme, mirë po janë përfshirë në shumë sfera të industrisë, përveç edukimit, IT-s edhe trajnimit. Po. Megjithatë, nëse kanë paraparë, nëse veç janë marrë vesh, është akredituar edhe universitet që kur parashihet të bëhet hapja solemne e këtij universiteti që do ndërtohet në Kosovë? When is it scheduled to open the university? Yeah, that is a question which is hard to answer, but then we expect that everything we should finish within a year, because even the minister, he has promised us that he will help us to you know, make the work happen faster way and eliminate the, you know, unnecessary running around. So let's see if it is
done in a proper way, and we are here with the university as soon as possible. Definitivisht është një pyetje e vështirë sepse është një periudhë që do të shkojë përmes procedurave të ministrisë. Do të thonë ministri na ka premtuar që do të shpejton pak këtë punë për shkak se janë punë administrative që janë poshtë në lartë do marrin kohë shumë. Po shpresojmë që brenda vitit do të hapet sa më shpejt universiteti. Atëherë, nëse ka diçka tjetër për fund për më shtu, mund të shtanë. Do you want to add something to Yes. Sorry. A part of the university, I really like, there has to be some business interaction between India and Kosovo, and for that we are planning to launch a business promotion council from India to here, whereas there will be a big campaign in India which we'll be doing with our business people. If they can come and explore the business over here in Kosovo and invest money for the betterment of Kosovo. I think that will be starting very soon. I mean, I'm very sure, within 2 months we'll start that part, and we plan to spend good money in the campaign in India. So probably, we will be we are going to play an important role between people of Kosovo and people of India here. Okay. Yes. Do me thonë, përveç universitetit që do të hapë këtu, ne kemi ndërmend të brenda një 2 muajve që të hapim një lloj konsullate që të krijojmë një lidhje mes Indisë edhe Kosovës në anën biznesore, domethënë që të promovohen ose që të tërhiqen bizneset prej Indisë për Kosovë. Domethënë kam qenë një fushat shumë e shtrenjtë që do të organizohet për në Indi, për Kosovën, në Indi për bizneset që të rrishen dhe të vinë këtu, se ne kemi ndërmend që të investojmë që të investojmë një shumë të madhe parash për Kosovën, edhe do të rrjeqim me investime për Indisë në Kosovë. And one last thing which I want to add and tell about the place Kosovo, because you asked me before how I like the Kosovo. Kosovo is a place which can be next Switzerland. The nature is fantastic. I had been to Jilan, I had been to Frazai, and those areas, the nature, I just fell in love with. And I'm very sure, Indian movies, they always look for the new locations to shoot. I don't know, maybe this is the new destination for them. Njëra për asaj pse Kosovë ka ardhur, edhe pse bëhet kjo. Me Kosovën ka një lidhje të veçantë, edhe në anën tjetër Kosova ofron shumë kushte të mira. Natyrën njëra për elemente. Ka vizituar edhe disa prej qyteteve. Ka vizituar disa prej qyteteve, edhe ka mujtë me pa që natyrën Kosova e ka shumë të mirë, shumë potencial për investime në anën e filmit, sepse India është njëra prej industrive më të mëdha në botë, Bollywoodi si quhet. Edhe me qenë se ne jemi të bë lidhen, me siguri se do të inkurajojmë që të incizojnë ndonjë pjesë të filmit në Kosovë, që njëra prej potencial. Pritet të shohim në ditën e vazhdim. Megjithatë, faleminderit edhe një herë dhe suksese. Thank you very much and successes. Thanks a lot. Thank you very much. Yes, I'll need a lot of good wishes here. Kam nevojë për mbështetje. Mbështetje. Okej, faleminderit. Të nderuar shikues, përfunduam kështu bisedën me të ftuarin për sot. Unë shpresoj që të jeni ndarë të kënaqur. Ju ftoj edhe më tutje të jeni me programin Kuaj Paraditës. Në vazhdim do të keni mundësi të njiheni me titujt kryesor të shtypit të sotëm kosovar. Qëndroni me ne. Am I dead? No! We're still alive! From the creators of the Ice Age trilogy. All right, Blue, you're flying! Sort of. No, Blue! Fire!